Assalamu alaikum. This is Shami Ahmed in front of you. So, সকালে আমরা কিভাবে ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে পারি, এটা খুব সহজ একটা সিস্টেম। সেটা হলো আমরা সকালে যা যা করছি শুধু এগুলো ইংলিশে বলার চেষ্টা করব। ওকে, যেমন I woke up early in the morning around 5 a.m. Then I freshen myself, and after that I did ablution. Then I performed Fajr Salah. After Fajr Salah I sit for study. After 30 minutes I did some exercise. Okay, so then I go out, walk out. So now I am riding bicycle as well as making video. Okay, and enjoy the weather. So the weather is bit chilly. So that's it. Keep practicing, keep learning.